Amale Mirundi mutabani wa Mole Namatovu ne Yohana Mirundi mu studios amaze okubeera nga atuuka mu bitamo bisonso kulaba sebo nayenze ekimfuula era ow'ekitalo oba ow'enjawulo nti mbabuulira amawulire gotasobola kusanga walala kakati ffe abagizi b'emuke tulina okusanyuka waliwo ekitongole ekyensi yonna ebikese ekimu ku mawanga agalina interest wano mu Uganda manye abazungu bategani pulezidenti agenda okuddako ne bamukolako research yasomera wa polisi yeri kuki agenda kola atya kakati yovola bakusimu yange nawe ani atawonye muzeyi Mirundi ajakuba yovola ba nti President Museveni bwe yali agenda okufuga eggwanga bw'oba obikanya bugeremerako President Museveni bwe yali agenda okufuga eggwanga mu 1986 yagenda e Bungereza n'amala mu hoteli emyezi 6 ekuya musanga Bungereza naye nga aliya ku buli kitebe kya Bungereza ne ku myalo gyonna baali bamaze okuteekawo directive whoever cites Museveni in Britain arrests him and he hands him over to the Obote government naye bategeera nti agenda kuwangula yamala ebongeza emyezi 6 era yagenda okukomawo ng'ageze nnyo ki nakopinga apo n'embeera y'enso kati abazungu bo balawala balengera what leader is coming and how are we going to deal with him yasomera oba alizibe bana vyuze ziri ku kibiki kakati ripoti eyafulumia ekugamba nti Afende Muhoozi ayina 38% mu bantu yes singa akalulu kakolera okategerako wano President Museveni ayina 52%. Opposition remains in 10%. As we speak now, yes. If we went to the polls, ataba abasajja babera precise. Bwe bakugamba nga Museveni ebya monitor bino gundi amucheya opinion polls. Bali abasajja bakugamba nti kino era kiba kyekyo. Already opinion polls ziraga nti General Muhoozi ali waggulu okusinga kubali kudoluvuganya bonna abalala. Kisajja gane masu Mitamali kakati gundi nti mayiba kuba kukuta wanya nti Afende Muhoozi has 38%, President Museveni has 52%. The opposition has only 10%. When you analyze data, for me, we are capable of analyzing the data. Analyzing the data is accurate. Why? The Museveni aina group fearful of the future without him. That's why he is at 52%. There's a group, yes, which is not certain of the future without him. Yes. Kakati ekyokubiri, society changes between 40 and 50 years. The people, the Hutus, the Tutsis went back to Rwanda after 50 years. Germany united after 50 years. The people of Benghazi went back to Tripoli after 43 years. It's only the entry into the Soviet Union that collapsed at 70. Why? Nti sematalo wokubiri yafira munya abantu bangi. Naye Abajamani bakola ekintu kimu, Nazi Germany, not all Germans.
era bakola phrase. When I saw Hitler's agents taking away communists, I felt safe because I was not a communist. They came back and took away Anglicans. I felt safe because I was not an Anglican. They came back and collected the Jews. I was not a Jew. So I felt safe. But eventually, they came for Catholics. And I was a Catholic. Kakati baba Germany bagandi eno Nazi Germany. Nafu aba Germany yatukola ki? Yatubonyabonya. The Nazis. Yes. Kakati boba no kibakola. Kakati mu Uganda, you see, when kati Museveni abulayo emyaka emeka aweza 5 nga mukulembeze wa ggwanga 38 kati abulayo jija 22 yes kubanga 5 12 kubanga abalaba ku byaliwo bamala kuggwamu. By the time Museveni came to power, I was 23. Kati ninemeka oyingira nsanvu. Kakati this is the problem we have. To the veterans went when they were in the early 20s. Emyaka 5. That's why you talk, the Otafiris continue talking. But in South Africa, urutalo lwatanga mukulu wenda 12 ba Mandela babadde baweddeyo ba Gundi Oliver Tembo nga baweddewo bamaze kuggwawo anti emyaka emeka luno lutalo lwatwala a very short time. And we are young. That's why you talk about the veterans. See, they still have influence. In Kenya, you cannot talk about the Mau Maus now. But at one time, they were very important. The Mau Maus. In America, where were you during the Vietnam War? Waliwa yakalutufuga, where were you during the Vietnam War? Alikuwa wapi? Yes. Kakati ekyo nkitegeera. Museveni ayina group ye ekyaliwo. Ekyokubiri nange muyambyeko. Museveni? Otya? To explain ti si abikola. Kwa Museveni tulina kyomunenya nnyo. Nti aleeta ssente za Gundi Parish money tebaga nti tezazze. Parish modo. Naye zijja ne zibeera misimane kiti. Kubanga bo nayogera ne Magezi. Naye Magezi twategeera gati. Rafael Magezi. Ningende ne mu office ye. Rafael Magezi local government. Namuganze nkubanja ki. Omaze akasera ng'omukuba. Anti abantu batusanga mu kuba, we are the face of, fete batuwadde ssente yadde 10. Ne we are the face of the regime. Gwe mirundi gero ga mukamaawo. Gero atayina kyampa. Mwana mafuta ngeetera mu motoka. Museveni tena kyakuwa. Ampaki. What does he give him? Bino bagambye. If you don't come to be counted, you will not get a salary. 1.7. Era mbadde nkusubira by the way. I cannot go there. Baba ise mwena. I cannot waste my time to be uncounted by Chitwale. Echo kwa advisor. What is there? Introduce me as an advisor and kwataka nzaluka kube mutwe. 1.7 when people are earning 50 million per month. Ine muruka ya government jenda biwa. Jotambulira. You know how many vehicles I have? Ngutwale kati ya wango uzirabu. Jente kama mafuta. Ekifo kiyinza okuyita myaganya jenda. Batwale. Give it to a needed person. Kutujoga bujoza. Bandu bakukunganya ni batwale mitirija sente ni batwala ki. Mune mufuke mbwa. Nabagambi sijja kujja. Togenda. Sijja genda. At least once I said no. Ndi musajja mukulu. Era nze ne bwaffe wakakasa bagamba nti abatakibimazi tebajja kulya. Ngati bamala okulya ne bakakale anaki nze sirya. Once I make a decision, I abide by it. Siyinza kumala lunaku lulamba. Ogenze kubala. Ikumbala. Ku milioni 28. Ya. Ngobozigabira mu by 12 ziri meka. 1.7. Nange ngende. No billion, no million yata. Because we share the same title. Advise. You need the national propaganda. Actually, I didn't kusubira tamale mirundi wano, full figure wano. Because when I'm advisor. I'm kubori zenze sebera mu group yabo. If I can share the same rank with those who did not go to university, the school, I will be passing a vote of no confidence in my university degree.
tuyinza okuntwalayo tasobola genda akange kasiimu nagaana akasiimu akobwa advisor si advisor teri advisor wa mukulembeza afuna dola mitwala ana ese mwaka lubutaito milioni mwe mitwalo nsanvu ze dola meka ana nga ngenda nange mulayini eyali ekolede sente eziza abaana bange musomera abaana bagenda kudda mu ssomero nga nsibanja sami kakande yawandika ekiwandiiko nti mwenda mujje mutagenda kundabayo you cannot see me nero nagende mu ssomero renewing nababuuza that this renew of the contract conflict na president Mozi kyeyampadde if the conflict is signing I prefer the other one. Oh, bwe wagenda ku renewing wababuuza nti enekontana n'omulimu gwange mu MK movement kobo nimpita mutabani wange roya nta police nali nkigaanyi I prefer the other one kino kyakulimba tikiriyo the people know the Museveni is not the problem. Museveni brings people policies ne bazizanyiramu aleta enteekateeka ezigenda okuyamba abantu ne bazanyiramu naye talaba ne bazanyiramu leero ne bazanyiramu enkya ne bazanyiramu luli bayina a network they want to sabotage him but this is another way of overthrowing the government. Tebakitegera ba intelligence ekyo tebakisoma mu Africa tumanyi nti ekku eba y'amagye niwe yinza okubaawo abazungu bagamba there are many ways of skinning a cat kati bano kyebakozesa tuyita surgical operation. You get a person who appears to be loyal to the president ngatamusuula yes nosanga how do you explain the fact that whoever supports Museveni goba yawagire nyuma ya Museveni iyo Museveni gwakanyuga ku jirikiti ani amukanyuga ku jirikiti buli akoledde Museveni amukanyuga ku jirikiti president mwenyini yamukanyuga ku jirikiti and the president believes the people bagala jobs. No, we had the jobs in our villages. Muntu asobola okutema enkolokolo mu lusuku n'akola ki people came to get money and dignity. Yes. Temusajja nga Kayuula namwandikako akatabo nja kukusomera how bwe yayendinga apo naye nga bamukuba baagala ssente za gundi eza cameras ye talina ziryako nze bantu batwala 5 billion embwa ne bakikuba ku mawulire ne bakuba ne bonoona bayise nyina bamukebera omutwe atajja mwali mugenda kufa kati buli awagira Museveni mu government ye ends up humiliated. Oyo Katonda simulabangayo asasula mu nagisi currency. That's why nti muhozi bwazze tulowoozezza asoose kujjayo abaajogebwa era tugenda kukola ekibiina ky'abaajogebwa ekifaanana kiti ekyo mwami naffe tunoonya abajogeddwa ku mulembe abajogeddwa gwa mwami Museveni nga tumukoledde ne batujoga ng'embwa mugenda kutandika ekibiina kyammwe support pressure group tumupraise abajogeddwa ng'erimu baani nani bangi nnyo mwami Tamale Mirundi kugambye Kayuula tewamulaba amulabe Kabaale ate bwe kibatamanyi nti African politics rotates around ethnicity. Kayuula omu yavuddeyo mukuba olabe Kisola agenda kadaga mukuba olabe omuhumiliating omujje ku bwa speaker omufule deputy semayani prime minister sibigenda sendaka wange kwebaka ogenda wo kwebaka andi nze sabo lyange ndikola mu sente zisinga eza government esabo shimayishira yin ikola sente empitirivu kaka that's one nti Museveni we have explained ably tayina good policies n'abantu bannatuuka fifite tennaggwawo ne mwami Tamale bwati president Museveni ajja ne policies ennungi nga zigendereddwa mu kukolera abantu nojja ne youth livelihood program nojja ne operation wealth creation nojja ne emyoga anti nojja ne bakola nabo tebayina ideology ye tebayina concept ye. When we do this baagala kumusuula abadde laki ate babe bamukoledde bagoba n'akanyuka kasasiro n'akanyuka ku jirikiti ng'embwa
Yeta balava. Kakati emotoka gyoyogera. Mulindwa Lawrence ono. Wa NRM. Ono yali owafufa wekitendo. Yangulira motoka mpya kulwanirira ki byamizanyo. Yazemu nangulira empya. Lawrence Mulindwa. No wish yangulidde motoka empya. Mwabitamali. Yes. Motoka empya. Kikachi. Religious. Dr. Lawrence Mulindwa. Ngakwebaza ki kulwanira byamizanyo. Era noliye nawandika akatawo ku bya sports era nangulira motoka. People appreciate. So other people are appreciating. What do you think? Government mwoli. Museveni bwaba ina ruling nga Katonda ina ruling ya Museveni abakoledde ku nsi kono okwekokolera Katonda bakoledde bwerere tebajja kubeera mu muliro. Yes. Kuba the mizani he uses kakati nga nti 38% ya Muhoozi is explainable. He would gain more, but there was a confusion nti rebellions against his father. Nibabeera wa baliki abo batango to ne bakola statements bechite bamanyi baliko. Because this is a unique situation. Nti if these two 38% plus 54 equals 90 kitegeeza nti omu nalekera munne era bawangula kuba tola at least 20% kuba waliwo abatagala Museveni abawa Muhoozi n'abayinza obutawa Muhoozi nadde na meeting gyendaba nekyo ngera kibatuusaako kibabuulira kati kitegeeza 90% gye bayina bombi. Why have they done it? Muhoozi, unlike other past contenders n'abamu ku baliwo bo tebalaba Museveni ng'ekizibu. Muhoozi talaba Museveni ng'ekizibu. Muhoozi is not for a revolution. Muhoozi is a reformist. They can go to state council and things move. Where is this 38%? You're saying it is explained. N'abavubuka. Where is it? Yanti nkugaitali yete bamulaba nga nerangula egiye mujja kumulaba nga adduka mwabe Masaka mwesimye nnyo mujja kumulaba nga adduka ate yaddukira mu Gomesi. Dr. Besigye ati yatuga nti kuluna agenda nti n'atagenda. Kakati oyina okutegeera do people like that lottery type of campaigning? Has Museveni reached this level eyokumutwala nga ekyonzira kati otandika eyo campaign obogenze era nabana ababayiwaidi baki abo bano ba nkoba zambuko bani abanyankole tujja kuba bakwatira Katonga motoka zaabwe tuzibajjeko. Kakati will the banyankole give out to power ngambatisa Can you tell your wife, if you open for me deep in the night, you'll sleep outside? Does she open? Bogeza no gulawo. Nja kufulumya nyumba. Tagulawo then. Your type ya language tekola ki? Tekola. Nabije no Muhoozi kunga alambula enguudo ne mchala Kisaka mu Kampala. Anti tebayina nsonyi ba Kisaka. Go fail. Try to figure this out. You are failed. Okimachi. Ayina okulambuza omukulu Kampala. Anti atambula ki? Kubanga we know. Nti era that's one. Kakati bana abo opposition nako zino bwembogeddeko ne bavaayo. Akuli oludda oluvuganya atadde government ko nenga amuwanga atadde. No. What they did in parliament, ekisooka bagenda baavu nnyo. Bamuwanga abo banambuze baani. Bagenda baavu. Tebola banuwa bakuga mu Bible. Tikinamuwona bwe kyava mu lyato tekyadda. Ejjuba lyakomawo. Mu biseera bya Nuuwa n'ategeera nti amazzi gakyali mangi. Katono nnyo. Kino bwe kyagenda. Namungona bwe yakufuluma eryato. Teyadda. N'ategeera nti gakendedde ali mu kulya mirambo. Kinamungona kyagenda kulya mirambo. Tekyadda. Nuuwa n'ategeera. Tikati gakendedde kino kiri kulya mirambo. Kakati these people went arrivalism. Tukita arrivalism. Batuuka. Mbidde wano mbidde tu arrivalism. Nange bannange munengere mundeebe. Munengere nange ntuuse. Nambozi ali mu America. Ali ludda ekyo tukita arrivalism. Kakati
bwe baatuuka mu parliament balya bonna nti nakuga tell your political party in opposition that it has not take advantage of a scandal in the government. You told that. It would be the opposition to demand resignations of ministers involved. Era nabagamba baba Mabati nti monitor aba misleading, smiling a minister in the dock. Either the minister is stupid or she doesn't know what is going on. Nandutu yali smiling. Anti tukisoboka. A smiling minister cannot be in the dock. No madam zitakusonyiwa. Humble yourself. Humble yourself. So it was a mistake for her to smile. Yes. She was flashing. Monitor buba wage bitaliyo. Maite buli strategic. Sirabanga yolo popular luli lwabasoma luyina busirunga monitor. Nengulu wanagana lulu popular. A smiling minister in the dock. Nabaganti oyo omuvubuka wini byenyima ya mono ya narogansi ya mukoti. That boy is not bali mutadde bulamuzi yali musimi myaka ngesa tubena aliwa ono omuvubuka yali n'omuwala omulundi Kanyamunyu Kanyamunyu. When I carried out my investigations in the Miso, I was told that the girl's parents were senior Burundi politicians. I think the mother with the East African Legislative Assembly, the father was a minister, and they assassinated in Burundi. So the girl fled. She comes here, is in a vehicle, is knocked. Somebody could easily think nti abamugoba bawa Burundi. Bafudde Burundi. That's the logic. Yes. Zinali nkubye omusajja essasirwaki yankwata Mbuteeba ebyomukyalo. Tutambulira ku bunkenke ngokwata maaso Mbuteeba. Yali agala Otebe yani? Oteba. Ba! Nali mukubi. Tuli ku bunkenke ngokwata maaso Mbuteeba byamukyalo. Gwe toyagala kuteeba. So, kakani nti Muhoozi is a reformist, but not a rebellious person, not a destructive reformist. Kubane kuganti ensi terezebwa abantu basatu. A liberator, a second liberator, a reformer, and a statesman. A liberator is Museveni. A liberator destroys the already order and replaces it with a new order, but with the different names. RDC, DC. IGG, Yamudishman. Oh. Is a change of which? Name. National Political Commissar, Secretary General, Katuwali, Secretary General of Party. But you bring things to appear as if they do what? They are different. They are different. When they are not. When they are not, because you don't change their roles. Okay. So General Muhoozi is what? Second liberator? Is a reform. A second liberator, Chitegeza. Nti. Liberation was hijacked. Mwava kubigendererwa. NRM tevanga kubigendererwa byayo. But in the politics tukugamba when a system, one institution overstays in power, it develops what we call political inertia, a gaga. Kakati it depends on the Bugavu. Can it kill this Bugavu itself or another force should come? Kati mundu system itachuka Gorbachev yaleta grassroots communism yakuwa ngatachuka. Yes, kakati NRM eri ku Bugavu democracy nabana abajingiramu timbabazi bomugoberera ye nona aliwo boba yina kisagiko appear to be royal naye ng'omulira mulingaki ngakigenge kyovula bamuseveni bamugobako abantu be nalyoka akutwala ku peripheral role usigale ng'okola era baddemu bakujogereyo naye ye mwami Museveni gwe bajjako abantu be yabatabiraba omuntu bakujjako Tamale emirundi ne bakujjako Kayihura ne bakujjako bano bonna abakujjako gwe I sympathize with Museveni. Museveni si wa generation yammwe erimu enkwe era singa Museveni yali wa generation yammwe nze nakola naye emyaka 14 naye nina Solomon K judgments zenamulabangako. One day bakola lipooti ku mukyalo omu Musoga nga ali mu kifo ky'amaanyi. Omwana yali ayera mu ofiisi ya president nga Musoga n'adduka n'ayishamu lipooti eyo n'agiweereza Omusoga. This arrogant Musoga woman eranga Museveni. Your Excellency, are you safe? Yes, I'm safe. With all of these secret documents flying over,
from your office? Do you have one? Nachireta. Ngomwala nayogera omuwala yali akimuwadde. Omuwala yagamba, I did it to help my fellow Musoga, but not to get him money. But the arrogant woman lost her job. She feared even to seek renewal in the parliament and is doing a peripheral job. Museveni did not sack this girl, transferred her somewhere else. Kuba yategeera nti tabbye kumusaba se arrogantire n'entweye yagenda. Naye omuwala teyamukola ki? Teyamugoba. No. Teyamugoba. That was a Sulmanic judgment. The woman, omuwala yali tamwagala muki? Sente. Yali agala kumutaasa. Naye Abasoga baanyiiga. Era Kadaga yali sipiika nga Musoga teyayita omukazi yatya okuleeta ebiwandiiko for renewal. Kubanga kakati Museveni si wa generation yamu. Nti tufunye n'omukisa. Nti ye omutwe gwe agusuza mu firiji. Otherwise, bw'olaba malisizi bakola ku bannaabwe. It's unbelievable. Can you believe Gwaliochikiriza? They hired Kenyans with billions to make him was a comedian. To appear like a comedian. Hey. Timunakatemba. Hey. Nibaba Kenya by experts. Era wale byo busajja bwa monitor eggulu. Sunday monitor. Bwagambye tweets bwabizemu. Kakati kamba police. We must use revolutionary measures to protect Muhoozi. If the right publish a story maliciously, a paid up story, they're paid up, we boycott the newspaper for a week. To the Kalina just said. This is what we should do. In Singapore, once you wrote a negative story about Singapore, the rule was clear. They reduce your saturation levels in Singapore. Because these are malicious stories. Baba gula senti. Era monitor yazemu n'ebikola. Ebyachi? Ngam anti Museveni yabagamba ganda apologize to Muhoozi yaganya obbalaba. Kubanga na papa ne badde no ne badde. You believe nabaga nti abanyankole tikine ensonga kijja baleetera obuzibu. Fa baganda tugala Lubaale Lubaale agoba nsonga nga takutiddewo. Kakati bakitikine ensonga nenkutera nenkutoka nenkulyako nenkukula nenkujoga nenkukula nenkujoga nenkujja kwa mulimo nenkuwa omulala. Ebyo. Kakati Muhoozi si munyiivu. Alina obusungu. Recording yagifuna. Era ne bagitwale wa president they admitted nti yaabwe nga bwe yakola ku b'amabaati nabaga nti mugende mu apologize bwa Muhoozi nembaga nti abo tebabala omusajja yakugamba nti genda okuwasa muwala wange ono genda oteme nkumbazi ku lwazi ogikomye nga tebongose. If the president wanted to reconcile the two people, he would have called Muhoozi, but he told them to go and reconcile and apologize to Muhoozi. Muhoozi has no time. Why should he receive this apology? To get what? I talked to the chairman, I left my number, my brother has not rang me a whole day. Yes, for 2 days. Do you remember that he's your brother after realizing adduka yekimuveeko nedda Muhoozi akimulekedde? Akimulekedde? Akimulekedde muyige. What if Miso did not intercept this step, this meeting? Hatenga Miso yajigula $5,000,000. This is why I tell you, mu Uganda ngoyina sente teri muntu alemerayo. Avayo. Era nsi nali ngamba nti nkwata abatayisima nali nkimanyi. Bakuyiseko baku police or something? Wakiriziganyiriza ne police. Era ngenda kubawandiikira akatabo, ngenda kuwandiika akatabo. Kyaliwo. Anti waliwo abajja bagala kubuuza bo baali bagamba nti I help them ne bakootinga ne Gondi. No. Under that Gondi law. Omusikale yajjewo. Alijewanga jeyo abajjeyo iwange bajjeyo naawe. Ujjeyo kule iki bakubembo. Iwange jeyo. Nani akube? Yenze bojje nonsanga nga balala be baliko. Owa. Singo je nosanga abaliko nga balala. Okay. But what they wanted, I put a lot of pressure on them. And I know I'm a realist. What if will these people, police, accept this and yote sobala kola?
oba gijemu eki tebasobola kukola. Yes. And they are improving ono tebamulese nabagenda nti bagenda mudikira linga nti mulalu ono webusiya polisi bwekola nga bagula abebutabika nabagenda nti bwaga nti mulalu tewali mutawaana mudira abalalu abasajja ababala mubawenjaga bafuwe bwe mutuusa mwe bali mugenda nti towaserwale na virato ndiye ingia ndani olabe anja kugani dokita alimba nze ndi mulamu kubona obusiyazo obukudeje n'umugondo tukanyuka yeri nga basajja bewuba bati becha alaja naga ndi mulamu kubanga imagine polisi yatugamye mulamu. Yes obwongo obukola ne babade batandise gamba nti muki onyango yabadde atugambye awo n'osanga omusajja ono gwe basanga nga yewuuba omuntu yenna yeetuze yenyaga abaganda tukiyita kwenyaga once you block this gundi efulumira eno nga yewanise bwati batusajja nekiveemu lago nekigambo yeetuze mutani wa kaka yatta girlfriend we era omusajja yali afudde butabika nti mulalu mulamuzi namugaa nti nno kakati ezo institutions zinfu once you lose professional tukiyita knowledge a judge relies on a professional knowledge wante biriyo. So you're going to help police mukunoonyereza ku byayisimo ngamba yambako ki bali muwe sente that was I was explaining munsi yonna wabaawo ekiguddewo muwaayo sente polisi teziyina to trust muyinza nti wamagambo yakyaye tenagira kubanga baaga nti abala batakawesa babadda. Hiyo maneno ulipata wapi? Hiyo maneno ulipata wapi? Omusajja bamusanga nga ali ku kabozi n'omukazi mu mmotoka aba polisi ne bamugamba nti you are idle and disorderly. Idle nga ndi ku activity bagana omwekyo w'enkoko naye abeera idle. Agenda omusajja bamusanga nga alikola mirimu gye n'emmotoka yenyenya mbwa idle basanga ne mu lwenye ali idle anyenye emmotoka kwe bajja kukwata nayo kyenyi koko oyataba aido okwate n'alanda olubaawo musajja yabubuza kuyiza aido. I'm not idle. Ndi aido nze ali ku activity amayi aido mu motoka yange so kakati these are the areas nti you offer money akakatambi I bought it at 50 million kuba na Kenya yakagira mun yakalikinga 2 days ago somebody convened a meeting n'aba nopo leaders abali ku kitebe kamocha naisa mufumbiro mbamuwe ategera abatunze ekibiina kyabo waise Alex waisa mufumbiro wamuyise nembaga nti babbu wayini aje wabaga nti nemba babye biwandiko ku secretariat ya nopo kamocha babye biwandiko babijeyo era babadde bukadde butano ababye document mu bakebero ejja kulabanga omayisende ziringa njaga nyinyodde bamulaba naye olwabadde okuva mu meeting omusajja nankubira essimu miso konzewa nayerekera wa miso konze yesebu ninawo omulimo tiguliwa ku makyana ajja nanga nti nalikodi nze abasajja bano nga twogera njagala obukadde busatu konze bungi nnyo naawe kwata bubiri ogende akatambiye kaleseewo obirina nagambye nti Bobi Wine bw'aba wakanajje today so osinzira n'okuyita Bobi Wine oba owakana even yesterday nakibagamba oba oyagala okumanya olwaleero era waliwo meeting ebaddewo kakati oli n'abajjako amasimu n'agabajjako naye aleseeko namutereddeko emitwalo 10 era meeting yonna nga bwetambuddeyo nanjigulidde ogirina kakaddeke ku ssente wano nogandi ono omusajja abuze ne bamukuba mawulire tolaba abayizi abakuttembwa okubiika olusaalu abakazi abobubiina abanene tebabafungula Consultant Joseph Tamale mirundi nti bano ababiri balina 90%. Mwami Museveni ne General Muhoozi singa omwalikira munne mulabira mu kyenda dropping abiri
ensambu esigalawo. Kakati what has been done? Tibadde ndaba meeting eyo mpulira meeting eyo olali gye nakugambye nti omwana yatutte ki essimu bazitadde eri wala. Bagenda kutuula n'empuuga, bagenda kuyita ne Bobi Wine. But what I want to tell them, the way I analyze things, four things are going to happen in the north. One, kubanga bagambye ti Bobi Wine tabayambi. Bobi Wine babagobye ku nguudo, babagobye mu kumbalaza z'amaduuka, babagobye mu butale, abaana tabayambye, bakazi bannamwandu bafudde, abaana balemedde mu makomera, abaana tebakyayina kantu. Omusajja bagambye singa mbateekamu ssente temusobola kukola demonstrations. Ne bamugamba tewali n'okyogera muba mu baana bakutta. Ekyo tiyagasi yatukeeta tetulina kye tufunyemu. Bobi Wine atambula ne Eddie Mutwe, batambula bweru bali mu masala. Bobi Wine bali muwe enkoko 10 zonna zeewaabwe, azimba ebizimbe biyitirivu. Kakati wabuuza tinaye kati awo mulondaani. Museveni ye tetuyinza muwakalo. Naye wakituukamu muhoozi bali benkugambye nti waliwo abatasobola kubaani muhoozi tetumuyinaako fiiri ate muhoozi ayinza okututereereza Kampala netukola ki ekibuga nekitereera naffe netukoleramu. Tamala emirundi muwuliriza, tamala emirundi tumuwuliriza nani ne mutabani we. Naye omanyi atusanyusa nnyo atuggyako street ayimba n'akola. Naye omusajja oyo ayina ebintu bwe byayogera bibeerayo. Banagwe obukulembeze bwagalibwa. Somebody has started speaking in Uganda. Atandise okwogera Uganda. Era yabagambye nti birungi mumuwuliriza, nange muwuliriza naye awaayiriza nnyo. Nabaga nti okuwaayiriza kituufu. Mu Luganda kituufu okuwaayiriza. Ssebo Oluganda alwogera. Oba ina kosi gy'alagako obawa alwogera. Kakati like ne politics. One, any person who is working for government, Museveni akukasa kuwa political tag abakumazi. You think he doesn't know that I don't work for 10 years? Lwaki continues renewing my contract? Museveni has been tokola. Naye renewing a contract. Even recently. Why? Neye motoka yusi n'abaserikale b'Ogamba. They help the president more than me. Why? Can you marry a woman who tells her husband's name with the marriage ring? Nti oliye maybe Jennifer. Omukazi kyasooka okukanyugala bibi Nigeria mpeta yabba. How can somebody trust you mu opposition ng'oli mu yusi olina abaserikale abakuuma? Nti oli eno ate kisoboka. Kakati to survive for abagezi nga mirundi okola ebintu bibiri. Abaganda bakugamba kyekireebereebe. Kireebereebe okimanyi? Kyeki? Kireebereebe is a corpus that has not yet been buried. When you count human beings, it's not there. When they count dead people in the grave, it's not there. Kireebereebe. Omulambo oguli yakutanaba kuziikibwa. Yakuleka n'ofuuka ekireebereebe. Kati gwoli ki? Anti kireebereebe. Gwoli kireebereebe. Anti ebya gavumenti we birina yo sikola. Wabula bisika yalinga ki? Bano. Tewaliwo opposition. Nobody can believe this. Even if I explain to my family nti Museveni for the last 10 years talina nusu gyampadde. Nemmange kuba kuba ekyo kizibu kyakukkiriza. Emyaka 10 mwami Museveni talina kyakuwadde. Yadde 10. Okujjako emmotoka n'alawensi. Ate nze ngiteekamu amafuta. Era baali bagitutte mukozi n'akikomyawo. Baali bagikututte. Ng'alagidde bagijjewo. Yusi baali bagitutte n'amafuta tefuna. The only thing is service. But it keeps you have a tag, a political tag. A political tag. Ndichi? And nobody can believe. Eno tojayo. Neno tojayo. Ekyokubiri. Buttocks. If you carry a census on the body on your body, where does the buttocks belong? Buttocks? Zigwawa. Ate waliwo era abaswahili bakugamba matakumbiri hakuna msituni.
nti enyuma terina wensula gwogibalirawa terina nsiko mwensula matakumbiri hakuna msituni enyuma ogibalirawa kukono oba kudyo enyuma siya teri kukono teri kudyo eriwo olwo anti kyenkubuulira matakumbiri hakuna msituni that's a Swahili proverb. Yes. Embuzi endaawo terina weegwa mundu teriyo ne munume teriyo. But unless you conduct yourself like that, to remain in neutral in politics, to get married and you remain a virgin. So do you describe yourself as someone who is neutral in politics? No, you're not. I'm not. I'm professional. Nze bintu byonna bye mbabuulira. That's why abasajja bamugambi tumuwulira nnyo. Sejja tumuwulira nnyo naga nange muwulira naye mumwegendereza awaayiriza nnyo. Ate naamini ye kye yakola. Waliwo Radio Tanzania nayita abataka ba Buganda n'Abaganda. Waliwo akawala kabakayita Nakato anaani banvumira ku Radio Tanzania. Musajja n'agamba nze nagiwulirako omulundi gumu n'engisamba n'ogisa. Amini yamusalirawo. N'amutuga. Ogiwulira. Lwaki ogiwulira? Era akasajja ako kavuma abantu wakasanga wa. Nze sikyakawulira nakawulira nekavuma abantu okukama. Kotawulira otegeera otya tikavuma abantu babalimba. Waliwo nega tabala avuma. Kakati that's one. Another tactic for Museveni eri bwete. Ndi Museveni bwakuwattaaga. Ngeyiyo. And you fail to ballot. Tukita balloting. Balloting endogoyi ebuuka nekuba akaji. Tukita balloting mu byobufuzi. Kyekyo. The moment you fail to resign from Museveni's government before he sacks you, togenda na credibility. Bonna yensobi gye bakoze. Batya. Anti nkugambye nti Mbabazi yalinda ne bamutwala Namboole ne bamugoba ku bwa secretary general. Togenda na political crowd. Why? Ti ebintu bya government facilities tebazimanyira kuzivaamu. Ogenda nga reject. Like me. Nti nze emmotoka ewange nzirekawo n'empangisa. So did you bolt yourself? Anti nkubuulira nti nze ndi Matakumbiri. Tolina gy'ogwa? Nina bamala kujja kwogera. Anti nkubuulira nze saagendayo. Balinjooze nnyo. Kasokkiza ne bakujjana ne bakuteeka wano. Kati nandibadde RDC Nyakapiripiri oba Kanyabanjongo. Moyo. Sekakadoli RDC. Kasitaba kujoga ne bakujja wano. Omukazi alina kulwanira mu matrimonial room. The moment you leave the matrimonial room and you sleep in the sitting room, you are a visitor. When you go to the kitchen, you are charcoal. You are remaining with one place to the toilet. The last appointment I got from government was the spokesperson of the. I went home. And I will never get a job in this government again. Even if you see my name on the list of ministers, is a fake list or is it? Is the same structure and is worse. Museveni agwa minister wa mawulire. Era singa yampase ICT. Sisobola. Tasobola? No. Then tuba tugenda kufiirwa. At my age Sirwana Antala. With all the knowledge you have. I can work in Muhoozi's government. Why? The people who are fighting in Muhoozi and the people who fought to me. Kyovala bantu balina bleak future. Nze ndaba omuntu gwe babuulirira everyday. Professor nalabye ne mukwano gwe nnyo twali ffenna tuvudde wala we gone far namuganze my ministry they have humbled me I leave everything. Why don't you remain the wings? Nobody bamutegeera psychologically tebakitegeera. Kakati nkugamba ti if Museveni bw'aba yakuwa omulemo and you refuse to ballot and he sacks you before you don't go with the political crowd. Besi bali bamutuuza dda katebe tumukunde yali yatuula dda katebe Mbabazi yamushimiriyetinga ekya Namboole nga bamujja kuwa secretary general. Kati by the time you go oba tokyalina political crowd. Batokyazitowa nti nabizayininze. If you don't wait to be sacked nti Levi Patrick Mwanawasa bolloted ye yava mu gavumenti yakirwa naga nti enguze ekoze esusse. Kati oyo yabeera ne credibility. Naye tulina ebyokulabirako byaba ababalutingako wano mu gavumenti ya Uganda. Samugerere yekka. Kyola 96 elections raised dust. But if you wait to be sacked
ate si kyangu okukkiriza kakati teri muntu wa gavumenti nze njagala okubuulira abannuupu asobola sente asobola ozibawa naye ekimugobye eno kyekimugobye neeno he can only be the president of the country to protect his interests ekitegeeza neeyo gyalaze bw'aba agenze naye ayina kubeera ki Obote yagamba nti I prefer being a master mu muliro okusinga slave mu ggulu. Obote yagamba mu kinaana I don't have a farm, I don't have a business. The only thing I can do is to rule Uganda. Mwite mukalulu misana tuku. Ngesera. Omulimu gwokka gwasobola okukola kufuga Uganda. Kufuga Uganda. Obote. Taina farm. Taina business. The only thing I can do is to rule Uganda. Kakati mubeeramu ebintu. You study. Nti ekimugobye eno kiki. Why does he want okuba interests can only be protected by himself or herself. Ekitegeeza gy'alaga yonna ino okkolaki. Kakati tu neeri gy'olaze tebayinza kukkiriza kubafuga kuba obadde olya kyekyakuba Mbabazi. Many people were blaming Mbabazi for their downfall. Omanyi Museveni musajja mugezi nnyo. Bwe baatwala Besigye Bidandisali. You can see yes. What Besigye says we can say that, but in which forum? Nebidandisali naye bamugoba nga yogeredde mulongo forum. Kyobala never justify death. Oba omwana ono Isima yavuma oba yakolaki. That did not warrant death. Teyalitiddwa. Tesobola kukiwagira. Never. Emondo nga zisusse. Era nakakati mbagamba ti Monitor has deviated from journalism of fairness and objectivity, and the price, the fruits, the profit of being a mercenary is death. Naye ati tebabatta ffe tukoze ekintu kimu nti gwe kasita ovuma muhoozi n'oletamu byatika ebyedda nga byataddemu kuba afuna muhoozi refusing to meet them. Maybe he's busy, maybe he wants to cool down, kati batandise kumuddamu mu Monitor ate tebwekweka. Okay, the price of mercenary is death. Yes, the price of mercenary is okubeera a gun for hire. Expect to die. Become a lizard, not a snake. Nze ne Kakande ffe tusinza okulwa mu mawulire ne tebatusibanga kulwa musango gwa mawulire. Never. We are fair. Articles za Kakande bw'ozisoma bamugandako okuwandika mu New Vision kati akomyewo ziri fair knowledge. Ne a hired mercenary notava ku bujingo tedi muno busajja bwa Bukedde kyobula kabushenga tewali ku mukolo gwe bamuyita. The immediate former boss of New Vision never come call over Mita. Atiayo, neka gundi atiayo. They stepped on many toys. Kakati nkugamba. Nti one, nti balite bayinza kukkiriza oba bajooga. Nti gwe bakugobye mu kulya emmere nga bali emmere ku dining table ne bakufulumyamu with a running nose. No jango alibaka munzizeeyo. Bate batwala waabwe. You believe that your nupu teina kwejja kutwala waayo. Omusajja omu yayavuwala nnyo yali asinza Katonda n'ayavuwala so naali mu Bayibuli. Omusajja oyo n'ayavuwala n'agenda ew'omusambo ne gumugamba sebo bulijjo obadde mu birungi ng'osinza Katonda wendikozesa ddagira Katonda kati ozze wange wali ompadde ki nange kyembabuuza toziika akako waffe nga nfiiriddwa abantu nonkuba essimu nontawaanya muzimanyi gwe jango ekibeddoko oba emotoka yo bagibbye oba baganye okusaza oba naye tonkweta simu za busiru batera okukubira ne bakubizaako emirembe kati noonono ono abadde akuba essimu omanyi babalimba era omusajja oyo yaŋŋambye waliwo omusajja omupakistan essimu yo bagirookinga ne bagula emmotoka mu buppi naye nga essimu ye buuza gundi due diligence essimu ye teriiko ne bakude mukoza ina documentation matoka yagikutte ne bagamba nti omwana wange eyagiguze mu serikali wa polisi we kalisizo alinye kaliso yina bamukwata. All of these things were fake. Okay, kakati finally enkugamba nti Kasa Museveni yagoba if you were making maneuvers to finance NOP
ngoli mu government, they will sack you. And when you are sacked, you will lose your gundi kubata inza kulekamu. The second point is that, are you popular? Tuina chituita fiscal support, permanent support, sentimental support, and commercial support. Abantu aba bayina sente nyingi tebategeera babaagala nabatabagala abazza okunyaga. N'abagenda okulaba Museveni babaga nti gundi yajja mubuusa. So isi mutwala nemukiriza kumutuukako. Ewaffe beesi yetaliiyo tumuwulire eno ate bw'atabawaayo kantu ne bagandi baala disi be bawandiika ebiwandiiko bagula abantu abanaabuuza aba State House. Sebo tukwebaza nnyo olw'omukyalo ono atulabiridde nnyo si mulimo gwe. Nti nagamba nga nti alinjogerako mu maaso ga president nja mukubira oluyi to praise me. Don't praise me. Naye abitegeera nti babuguzi bipange tamala nyambye nnyo olabanyega anyambye ku by'ettaka. Ekyo kyali kirala unique. I wasn't involved in the land. Kakati babagula. Kakati kitegeeza ti abantu bano oyina fiscal support, oyina sentimental, oyina. Finally, if Bobi Wine gets a smart spokesperson, communicator, all of the accusations against Bobi Wine can be defended. One, why do you accuse Bobi Wine of failing to protect you or call illegal activities in Kampala? Ngalukwago be opposition. How do ngane council yamu ya noob? Yes. Council ya noob. Ya noob. How do you? Lwachi ye gundi kuonenya. Lukwago. Lukwago tomunenya. As a mayor. Nenya. Council ya mwe. Ne speaker wachi. Noob. Noob. Why do you blame Bobi Wine? Atali mu council. Abato ina wose. Yes. Nti Bobi Wine atambula ne Eddie Mutwe. Yes. Bobi Wine watambula ne Eddie Mutwe. Gwe nti batambula nabo. Baba muwadde abantu bameka. Bayina okubeera nabo. Bemu pipa tambula nabo mu mirundi emeka. So Bobi Wine's accusations and three. Ono bwabanga avudde mu NRM ng'agenze akuloping up noob. Bobi Wine is going to get a lot of money. Agenda kufuna nnyo se. Anti bana abakuba ono abamugobye mu nnyumba bagenda mugoba ne mu ffumbiro. Kati Bobi Wine is a lucky man. Bobi Wine is going to get money to ensure nti ono tagendayo. Naye nga ekibiina kiri mu kuggwawo. Nalabye omubaka Kagabo. Ne subscription nkomyawo sigenda kusasula. Nti politics is a perception. Yazene wammwe. Kagabo. Abantu bonna bakitegedde nti kiyikirawa. Kiyikire eno. Bwekera ku macha president againti si ku mawola be. Endulu bwe zivuga kuba kati waliwo confusion. Ayingira mu kyenda. Singa Museveni agasigenda kudda. Akalimi kewunzikira wajje no moyo. Anti kankubuulire nti ye strategy ye si yakuyiwa kintu nti tukita penaseya kila kintu kinawezekana kwa Kenya bila Moi. Buli kimu kisoboka Kenya nga Moi taliwo. They came together, they should go together. Bush yakubisa aligo. All of the three women can't be wrong. Era nalabya agamba MK is a slogan. Me, I don't believe in slogans. What I want is to introduce the Chinese democracy. I brought many investors. What's their impact? Two, rich people. Is it mandatory for rich people to govern countries? Tatanga India talimbya bufezi. Bill Gates nga mu America taliyo. Ono musajja sema mo wa Sudan nga tali mu politics. Politics is different. You cannot blackmail a country. Where is the impact of the 3,000 investors you have brought that puts the country to get you a sense of belonging? Kuangolesa ba investor. Ate bweche batamanyi. The more you malayini muhozi, the more he digs in. Kubanga nabaga nti malayini ngishibi malayini kitegeeza nti yefu muhozi can be maligned in his father's government or muhozi, then it means he has no future. Government yeliddawo ejja kusiba musibe. Kati you provoke muhozi into battle nga mumuli ku malayini temuyina strategy.
Tugende mu court tumwabire is a serving officer. Never ask the government what can he do. What if Museveni retires him? Never. We don't use short-term strategies to solve a political problem. We don't use political assassinations to solve political. That's why Museveni does not believe in political assassinations. And then the minister Baliumus Yachogira, continue Sajja Chari Mumaji. Anti Kakate Amukwati. Let him walk with the talk. Baliumus, why it is Museveni in the Yataneva and Naimundu. Have you forgotten? Akanyama Kalike Yalina. Baliumus Taswala. Okay. I'm not surprised. Baliumus Wagwangachi. Taking a songa. Ninkuvuma Ninkomau. The basic case between a missy. I'm a person with a missy. But they have suffocated me. Dangling a billion. Mironti is not forgiving. Are you forgiven? Has Muhozi forgiven you? But you forgave Mwenda, you forgave. We're in the same boat. Tuli kuchintu shimukati. Bantoli basonyiwa. Omuntu ayavuzizza family yange. Ne batta omwana wange musalu bati kuko. Ne bagula basagizi banzite. Ne bampa obutwa 5 times. Ne bablockinga sente zange Museveni zampadde. Ne bablock. Mbonina genda yera mweka. Nedda kankube bukubi. Babetonda tosonyiwa. Fe tuyine emindi bagiyita k'emisango. Ebeerako emitwe 13. Ate kati abasamizi bagenda bibbirako abantu. K'emisango ebeeramu biwamulalu n'enjaga ne walaki ogiteeka ku manda naye ogikuma bwereze naye buli lwayogera erinnya ly'omuntu okuba ku nnyuma ng'okunamye naye kyemukolako emisango akiwulira bayinza omubuulira nga bamubuulira bonna tawuliriza nga k'emisango emiri. These people must compensate me. I don't want a job. You start a kazi ya serikali, you come to me with an appointment, I shoot you in the head. What I want that can make me, I've lost 24 years, wasted 14 in State House, wasted 10 years. The only solution is this. Kusasula. Katuja. Yes. Radio media consultant, Yosefu Tamale, Mirundi, mutabani wa Yowana, Mirundi ne Mole. Bade wakakandi. By the want to take. Aguze. Ze want to take what wangambye tugenda fenna. Katono nyo mitama. Ekintu akiwanise. No katono nyo. Wali kumpewa no subiza abantu noka senyo. Noka kungu tugenda fenna. Nze nabagambye. Tikatonda tabeera wachafu. Era nze nkuge kanisa yange. Erimu ebiwembi bikapetisi. Eri amategula. Erimu amadirisa bino byamafumu. Basuti yange kaga nawe nobwejja mu kifo tegeera nti ono wabukadde bubiri. So baddeyo leero mbadde ngenzeeyo okulaba development ataaguze wanene eri kupata wizina land enkanga mamitamale awo ku kanisa akiwanise senyonga ajja kudduka wotunda butusome wano. Who keeps Museveni in power? Ku radio for nabagambye aliya ti Museveni alina abantu babamukola ki abamuwagira ekyovola balina 52. Yes, he has 52. Tagenze ngachi. Tagenze bwati. Ngachonzira, tagenda ngachonzira. Okay. Kalusoma katabo kano. Again at the crossroad. Nakawandika mugenda kukyusa myaka. Ndabona mwami Museveni kuongulu yaliko ko front page. Ate wakawandika mu mwaka gwa 2017. Abasajja kye bamugambye nti omusajja bwawandika ebintu ebibeerayo. Ngenda kuzomweza 20 April 2017. Kati ogamba bwoti mu katabo kano. Who keeps Museveni in power? After analyzing the above, the question is why the opposition in Uganda has failed to defeat Yoweri Museveni. 2017. My observations are based on 3 factors. In almost all Anglican countries, in almost all African countries where the incumbent have been defeated, there are 3 other remarkable factors. Defeat, to be defeated and to lose power are different. A defeat means abantu bakoi. Losing means we embarked on self-destruction mission. Yes. Number 1, the opposition is fragmented. In many African countries,
political parties rotate around ethnicity, which renders efforts to forge unity against the incumbent impossible. In addition, the opposition lacks money to survive and only resort to being moles of the regime. This means that the incumbent, in such cases, controls both his party and the opposition. This is how President Moi maintained power for 24 years in Kenya. However, when Moi picked Uhuru Kenyatta as a political novice, the opposition picked Mwai Kibaki as their candidate because the Kikuyu could not vote for a Nani Kikuyu. Number 2, another important factor is where the opposition has mobilized the masses against rigged election, or where the incumbents refuse to concede defeat, like in the case of Yahya Jammeh in Gambia. 3, the third case is where the army has intervened to remove the incumbent from power. An example of Burkina Faso fits in this case during when the army played a big role and ushered in a new administration. The same was applied in Central African Republic, where foreign intervention paved the way for a new regime. 4, finally, the death factor can also stop the incumbent. Unfortunately, for the Ugandan opposition, all of the above factors do not and have not applied. Uganda's situation is very unique. I have always compared Ugandans to a divorcee who has almost seen it all. In the mid-80s and 90s, a political wave of change swept across the African continent, ridding it of single-party dictatorships, with each being replaced with a multi-party system. Surprisingly, Uganda remained an island. The North African Revolution of 2010 did not affect Uganda either. The question is why? Because Uganda's history is quite unique. Ugandans went through the UPC Kabaka Yeka struggles of the 1966, the Idi Amin murderous regime that left 500,000 Ugandans dead, the military juntas, and finally the NRM takeover in 1986, which came up with innovations I mentioned above. Such a people are not excited about change, and that's why sayings like "Gwolabyeko ye mwana," which carries the same meaning as a bird in hand is better than two in the bush, are popular. Thirdly, the opposition in Uganda is dominated by people from Western Uganda who have turned the battle for leadership of the country into that of Banyankole Kweterana Cooperative Union. After 30 years in power, it would be political naivete to expect that another Westerner would take power. This would mean that one region wants to retain power for 50 years. This situation renders the presidential bids of people like General Mugisha Muntu, Dr. Kizza Besigye, impossible because people from other regions will regard it as sheer ignorance. This gives Yoweri Museveni leverage over other contenders from Western Uganda. Finally, the opposition has avoided championing popular issues like fighting corruption and the invasion of the informal sector by mafias. In Kenya, Raila Odinga keeps the government on its toes over matters of corruption. In Uganda, it is the opposite. The opposition avoids engaging in battles against corruption simply because they are beneficiaries. What's more, high-ranking members of the opposition served under Museveni and therefore share the mistakes of the regime. The public eye
They are as guilty as Museveni. In politics, once you wait to be sacked, you cannot go with your political clout. It is always advisable to bolt the way Levi Mwanawasa did when he resigned over the stinking corruption in Chiluba's government. He bolted before he was sacked. Question here. Should Museveni's age factor be a threat to Ugandans? That was 2017. In conclusion, does Museveni's age factor a threat to the country's stability? Unlike the civil service, where the age factor is very important, it's not the same in politics. When former US President Bill Clinton was asked about the age difference between his and John McCain's, Clinton replied that what matters are the ideas the contenders had for the US. In fact, in politics, it is widely believed that leaders become more pragmatic in old age. For example, Yoweri Museveni signed death warrants for Haj Sebirumbi and Kassim Obura. But as he grew in age and experience, he started extending generosity by granting a prerogative of mercy to other death row inmates, including Chris Ruakasisi and Major Nasur Abdallah. There are numerous examples to illustrate this phenomenon. Let's start with Italy. When the Italian economy was hit by the economic crunch, Professor Napoleano, at the age of 95, was picked to fix the economy. The man who elevated China from a backward state to a second largest economy in the world, Mao Zedong, was 82 years old. US President Ronald Reagan ascended to power at the age of 75 and developed the US to recover from the Vietnam defeat and back to superpower status. America military had become soft target for terrorists, and they had fled from Lebanon. In Kenya, Jomo Kenyatta took over at the age of 76 and is credited with laying a foundation for democratic institutions and revamping the economy. In addition, the late Julius Kambarage Nyerere became pragmatic in old age. I strongly doubt whether a younger Nyerere would have allowed multipartyism and capitalism. The same applies to Kenneth Kaunda, who conceded to a humiliating defeat. In Nepal, following the political upheavals that led to the abolition of the Nepalese kingdom, which lasted over 30 years, a 95-year-old statesman was picked to restore order in the country. Therefore, what matters in democratic countries is not the age factor in leadership. One can ask, what was the intention of the framers to impose a 75-year term limit, a 75-year limit in the Constitution? My answer to this is that in Uganda's case, the intention the framers had in mind has drastically changed. Uganda has elaborate structures that can enable citizens to remove a leader if they detect diminishing returns. This is exactly what happens in other countries. In Britain, for example, Margaret Thatcher was expended by her party immediately after she started suffering diminishing returns. This also applied to former Prime Minister Tony Blair. He gave way to Gordon Brown. The ANC in South Africa removed Mbeki from power before his term expired, and the same is likely to happen to his successor, Jacob Zuma, because they do not want a successor to inherit the incumbent's problems. Lastly, changing the age limit will help us to delay the succession battle. Remember, the NRM almost split over Amama Mbabazi's claim that he had been anointed to succeed Museveni. If we change this problem, it will create political stability,
because it would be left to the president to retire or seek another term. If we do not safeguard this, we shall plunge the country into unnecessary wrangles and also risk a lame duck president. These letters and political purity. Akatapoka 2:17 kakati obanga muyina tension ne bakayali government age is not a factor obanga muyina tension kati omuntu natuka nokuhayalinga group of Kenyans tumalaini muhozi what if the president does not has a term or age limit ngatagenda kukomawo but today it is up to Museveni to seek another election, another term, or to retire. He's a coach player. This is why there is stability. Singam Uhuru Kenyatta yaleta Raila Odinga mu first kiri ngakoma ogwokubiri yali muishiza unga ina power. Now once a president becomes a remudaka president mulasichi. This is why Museveni can afford yogambo omuntu genda bwetondere muhozi namunonya mwetondere. This is why tunalabayo an exodus of people from Wenali. Abo bannemule batadonga abogera bani baina skeletons in their cupboards. But he changed. Tunalaba an exodus of people. Ndi baddukayo. Jebali. Yes. So they fear change. Abo bogera bati change. Abagama jaja tova ku main. Abo bazukulu bayinachi. Naye bano bonna era kyovolaba struggle bagala nnyo Museveni asigalewo. Why? Nti ogusula kukuwa empoza. But I tell you must know nti mwabalumbye muhozi ne muprovoking ntweza monitor ne bukubati bumanyi nti kankubulire obusajja obukuba muhozi bukimanyi nti omusajja kuba mutayimbwa mu mutwe. Achijja kuba kibi. Anti nkubulira si muhozi. Queen yagamba Diana te mwana wange okubya obwakabaka buno obunafuya. Uyu mutani wali Fayed. Ali Fayed ungeze ya mumu obutuuze. Ne yali Fayed mukaga muyitirivu. Mu Bungereza. Toyinza kubanga gwozaala abaana abagenda okufuuka bakabaka ba Bungereza. Abagenda okulya Anglican Church. N'ogamba ofumbiddwa omusiraamu ate omuyijibiti anafirikani nga kitabe bamugana domuwa obutuuze waayi tozali tagala bwakabaka kakati Queen n'amugamba nti waliwo abagala obwakabaka nze besikola ki besifuga besina ku control obwo obusajja obwo bamunitoba awandika ebyobusiro omusajja kuba omutayimbwa mu mutwe. Chimba gama nti kuboba toyagala bavume kabakawo ne Museveni tomuvuma n'abala tobavuma kwa buli omwayi na kabakawe buli mutabane kabakawe. Okay. Nabaga nti omukazi omwana ne taata buli omwamu inako federo ye omwana yasanyuka mama wajja mukalega kuyonka. Teri mwana ne bwaba mulenzi asanyuka nga mama wajja musikati uya ate taata yawo federo ye eri mukalega. Ate federo yona ate eri walala. Kakati buli muntu munsi abane federo ye nti gwe ngabo yakole nyoni kakugula busajja buno bwamanisa ne babugula ne buvuma abana buvuma muhozi nekwa street zakumyo gwe omusajja ndo bamutayimbwa mu mutwe wano mbagando omusajja yinzo kulayira na beni yasi yawanika omuntu kalamba nengo oli amusi bali banywa ku mwenge na YPC nafuma wakabaka yeka mwatu epangeranga ko wano mutesa aliwo na chupa ku mutwe na amutta ngena mukoti naga ndi avumye kabaka wangu anjikuziza kabaka bena naga ndi ekyo kikusa muntu nkuwanise kalamba but the man had already died. There are things you don't play around with. Abali kafune kubantu. Yes. 075 monete dagala lyayo butagisoma. Okay, monta tujeke. 075 kumusat na 0752103103 na 031310410410 itambufuze dala tuberenga tukadagana. Yamba lobuntu buno mwamitambale. Bakali nakijajja. Tuwulire ku bantu. Ngasikaze zo zokka. Ku Radio 4. Hello. Zaba muguze.
Oli ku nsonsozi? Ramusiza Sebo. Sebo? Sebo. Sebo. Mukulu kungu ono Kasali Jafari muno. Mukulu Tamale mirundi nkulamusiza Sebo w'ekitiibwa. Nze ndiwe Kalungu mu Buddu Mugombula y'Ebukulula ku nsonga Kasali Jafari. Mukulu Tamale mirundi Sebo nina okwemulugunya eri bakama bafa abali mu gavumenti. Kino kiberenga ear on the ground. Lwaki bavaayo ne badismissinga ensonga ezigenda maaso mu ggwanga. Abamu kubo mukulu Tambale mu bufunze ne muganda wange Kungu. Olaba akasonga oba oliawo aka minisita akamuviirako oba oliawo okufa, abantu allegedly bagamba nti omusajja ebigo bye yali ayogera byali bikwatagana ku ssente. Ensonga ya paalamenti eyona omusajja yakubye omuyindi yabadde ekwasaganya ku ssente. Why is it that these people have started to single out abantu be balaba nti be bali concerned ku nsonga ya ssente? Ye lwaki babayita abalalu? Omulalu bwe yandiyingidde mu kitundu oli bwe yabadde awolera ssente yandibadde akuba abo bonna. Naye n'asingolinga omuntu omuba ministers ne bakama baffe ndaba kibuusa amaaso ekyo. Kashali webale kweyanziza. Hello Sebo. Hello. Hello. Oli ku Radio 4 na Radio 7? Anasema kule Kafu. Kafu, yes, Samakula. Nzaba dagamba guni ngatu kalakata nnyo mirundi. Kale. Wabali kubeera ngogwe. Hello, Radio 4. Wana Kungu webale kuwele. Saba bali kuuliza gwani ne Josinzide. Ono Mayumba 10 endejje. Mukulu Tamale mulamusiza taata. Nefe twali twagala otufuira abasajja ab'emmindi abo abakuba bannabo masasi baveeyo beeyoleke kuba emmindi eyo erabika ya ttabbo nnyo. Wabale, muganda wange Sebo kubanga ogwe. Hello, Radio 4. Hello. Kale, wabale nnyo. Mwami Tomiko tufune kubana. Kwa tufune kubana. Hello, Radio 4. Hello. Sebo. Hello, Radio 4. Hello. Sebo leka kwewuliriza mu simu yo. Musimu kwide hoima. Kwide hoima neto uliza ku radio, uliza mu radio yo. Boyita mu jako radio uliriza mu simu jako tufuna bulungi. Ku radio for hello. Mukande wa. Yes Sebo. Webale kutuweereza Sebo mukulu Honorable Tubi mukulu Adam Kungu. Yes Sebo. Sebo mukulu Tamale mirundi nkulamusiza webale kuweereza ggwanga na kujja tukubira tochi mu ggwanga nga bwe litambula. Kakati ono munywanyi wa mwenga bulijjo omukulu Engineer Sesanga nze ntumbudde emizindaalo. Kakati mukulu Adam Kungu ekibuuzo kyange kigende ewona omukulu yavudde mu NUP n'agenda mu kibiina kya movement oba ekiri mu buyinza. Olowooza tetusuubireyo maaso nga akalulu kanyiinyiikidde okulaba abantu bwe banaaba ensonyi ku maaso ne baga oli n'alangirira Lunyengo ono bwe yakikoze ne bava mu opposition ne beegatta kuba ku General Muhoozi oba oli awo ku President Museveni. Eyo naaga abale nnyo ndugu okubanga naawe kolina kampiteko omubaka wano mangu sembayo nfune ku bubaka bw'abantu. Ala Baba Sebo. Nze Rubogo okuva e Buwenge mu Idinda district. Yes Mwami Rubogo. Okusokera ndakwebaza omukulu oyo Tamale olw'okumulungula ensonga edde ekisaabe ekyokulu. Olwaleero bannayuganda bampuliriza ni Mwami Tamale Bobi Wine atuliremu olukwe. Bobi Wine alikulya bwa nyama alikweyagala bweyagale tali kuvaayo baja ate media nimwe mwaleta Bobi Wine oyo. Bobi Wine yayita idi ayi mwaja mwafukunza wano besi gy'omusadde yavayo nga alina tututumu mwamunafuya kati Bobi Wine waereza n'ikyako alina activity yona yona azira mwalimu kwedalabya bwedalabya Bobi Wine atuswire Tamale mwidali e Buwenge. Abuuza aba MK mugenda dye Buwenge but onagambye obufunze agambye nti Adam ayam Mama Elton in Bugana Bulisa jambo onagamba nze muzukulu wa Mugenzi Hassan ndi Ntumbude Kizindalo Masindi Center Tumbude onagamba Adam I thank you for bringing son of John Mirundi on air. His words are understood. Okay webale bamita Yasin Caravan Nyantonzi nagamba Kasamba okuva ebisajju gambye kwetuli tunyumirwano nagamba good evening. I am James listening in from Bududa webale nnyo alikirya ndongo kaleke driver sisi kungu webale kuweereza nze kaawonawo Tamale waffe tunyumiddwa nnyo
hello Kungu nze Engineer Daniel buuza mwami Tamale kibiina kyalimu bakita batya Tamale akyanoonya kulya oba onagamba gwensonga nze Sendawula John Lennon Mbuya mwami Tamale Mr. Museveni akkirize nti bannayuganda tebafunye mu project za government era sente n'obuyambi bwonna ate abakulu be babweddiza nga Tamale bwagambye. Ono ye Musheshe Brian alikiruhura. I am listening in. Jambo onagamba Radio 4 kati gwakuba kusimu yange simanyo boli ku kikyamu. Onagambye Radio 4 Bobi Wine yatuwabya Kajura ekyankwanzi bwagambye Bobi Wine yabawabya. Ashabali esibu kunja webale nagamba ye muhumuza Kisukuma fuel station kwendimba goberera Tamale bali kunyonyola Hilala agambye Tamale obutabo obuwandika currently and again hola bannaye obuwandika di bwate bwabuza Daniel Lukabwe ntumbudde mukuku navutumunyumirwa nnyo ene waffe omusomesa Okud Bernard Gongo, thanks for the program. I'm thinking Mirundi is running from a general to another. He might still get the same treatment. He should advocate for civilian leadership. Okudi Bernard Bwagambye Kungu webali kuwereza promoter Kenneth Kanyanya kubahai kwali runagamba hello Kungu greetings to Tamale but yesterday kale webali Edith Alingoma munakaseke nze Siraje from Masin Chijura Kungu kwetuli webali kuwereza Adam, thanks for the show. Isaac Bedwa, we are enjoying the show. Kungu webali kuwereza kaona wa minane rweza mkayembe kwetuli fena tutumbude Kungu nze chambade Julius Yuyiro Orthodox na mungona ibya NSSF bya kira wa Tamale nyonyola omugaga Saurembo agambye kwali goberera sigenda kuongerako tukomao Lois Bala alisi bukunja dachika satu tumalize mu Tamale nze ne mukozi nina course ne bwe nabira mu State House mukozi appreciated Jeno Muhozi yes okay. Emiranga nambuuzako naki omujoza amanyiddwa omujoza yakuba buli muntu yenna mu State House amanyiddwa ng'anoonya bwa president yali alowooza nti ndi mwangu nnyo bajja okukanyuga ku jirikiti bakomyewo baddemu ndi kidoli we bakizannyiramu nti banyigirize banjavuwaza enkome w'onfukamire nze nabala omujozi nabala nja kusobera amateeka agafuga obusika amateeka wegali agafuga mateeka akyako tukayina galiwa 1 a strong leader cannot be equally succeeded by an equally and a powerful leader. 2, once you consider yourself a colonial prince, no job and see no joga buli muntu yenna n'omukuba tosobola. Those you have stepped on gang up against you. Bakubani obawulira. 3, the president has a role. Museveni bw'abagamba ebintu nga tobikola. Abaganda tukugamba tigwatatidde nze mwana wange oli kyamalaalo. So if you disobey Museveni or you become defiant to Museveni, he cannot allow you to succeed him. No, because the retiring president is in a selfish mood, and Museveni yerasi kubane ku generation y'abanne Alabi Bashir kyali mu maximum prison nenga bajeno bonna yabaleeta n'alaba Mubaraka nga bamutadde ku kagaali ng'omulambo bamutwala mu komera ali mu ambulance. Mubaraka omusajja gwe basibira mu Sinai desert emyezi 6 ng'aganye okusalindalinga ku balabu n'alaba Muyi ekitiibwa kibamuwanga bamuziika. Why? Because gwe yalekawo yali muntu we era nga attributes tokwasa muntu yenna alowooza nti wakitalo nnyo. I've brought to 3,000 investors. What's the impact? Have we invested 3 decades in this? Nze Adam Kungu nalabye guni nga mugamba tugenda kumawana nalabye professor nga agamba. And they tell us in politics being young is very important. You can remain in the wings. No better politics work swama. I saw the professor telling somebody 20 years from now ojja kuba younger than Museveni today. Okay. Ayina okujogensa ayina ogijoga ayina okutujoga nze nabatamu waliwo amanya goyogere wange nekubera w'ennyondo mutwe amanya yogera erinnya limu ku kubera w'ennyondo tuddemu nga tuzzeemu jambo